Tau fie leo mo le teimi nei su e ngā tupe e whai ei au tafo le awala tele. Tau no usui o le FBI le atunu umo ngā ruenga whai whaatasi ma le ofiso leo. Mawa e tā penanga wa fuafua iai le malo i le nei vaiaso. O te whaatala whātu se whaopoponga o tala me lau KVZK. E mo mwatu o la se tōna ina te nei na tau whiai le ofiso leo su e ngā tupe au tāwho awala. O no le manu i saunga le mua na tō telo la tunu u e whaia ni su e ngā tupe e pe o car wash lea ua le asa se atu tōna i te whaala. O sau te renga le nei o le reporti. O se tasile nei o vainga o ave mamasani asa tōna i o vai aso taitasi o su ngā tupe le whaia au tafo le ala tele le furuai ta avale tangata mo se foai. I reporti pe ono o mai lau KVZK o le vai aso na te nei na tau fiae o ofiso leo nisi o su ngā tupe whapene i sa whaia o nor popolenga le lamati o le soifua o to tele lungo le awala tele. I le whaalinga se tasi mai le ofiso leo i le so. O lo mai tawina i le to tele o ni se tongi atu le tupe mai le taavale, ma o le teimi lava e tupuai le tūlanga. O na tāmu mo e lo leo la towe ana le saidi ngā tupe le mo le awala tele pu e le tupe i le lea le matangi. A e ngalo ai le lamatia o le soifua, a wa le tele o teimi e whai nei su e ngā tupe o le teimi e PCA le awala tele. Ina ofisiringia lau KVZK le sui komisino leo ia fo i fua junior le tau nei. Na ia ta awai e whaapea o le wha moe le saini ngā tupe nei e le whaatanga ina i lalo le tūla fono. Ai o lo wa aia pēlo na whaatino ina le telo teimi. E ui lea, ana sau no fo i fua o le asa i toi liu le whaai unga o no le wa aia lo fai lea tunu. Ai maise o niso e kāle sia lo whaia so e ngā tupe whaape nei. O le fuafanga lo mawhau iai mo se swing o le nei whaai unga na whaalia fo i fua o le whaia pēlea o so e ngā tupe whaape nei ai e so mamau e se male au mo le tele. I lalo le tūla fono Amerika Samoa le vaenga lua o wha o fitu. O loo manino ai e whaapea e le whaatangaina se tasi o na whaisa sa i ngā tupe lunga po au tafa foi o sa vaenga sawa vali ai tangata po o lunga po au tafa foi au wara tele e ala le tū sa whaai po le siva tū sa pe tā le musika po le lea i foi se musika pe whaongaina masiri wha leo tele leo e whaatosina mai ei ave ta avale o nisi lo whaafoina ave ta avale o tangata whewa i le awala le tupe po se aisi fo'i mo se so ane tupe. O lo tāua fo'i dia lava vaenga le tūla fono lo manino ai e whaapea o so se alii po se tamai tai lo ofiso leo na te moli mawina nei tūlanga ia te tau loa le teimi lava lea o na ave ese tu sahi ma le tūla fono vaenga sa whaongaina mo le wha moe o tupe sa awina pe maua le wha moe. Ma o nei vaenga uma e te tau na tau fia le ofiso leo se i vanga nā wa tu ina se polo inga le wha masinonga e toe wha matua tuai nei tupe. E tō whāsui o le FBI le na tau mai ana pō i da tuno o mo le vaiaso i Amerika Samoa o ana ngā luenga whai whaatasi ma le ofiso leo. E se reporti na tui na mai le ofiso leo i le tau nei. O lo tā wai e whaapea o le mafuanga o le malanga mai o nei sui o le FBI mai Honolulu. O le sila le i awale ma whaiai o na fisoswani mai i awa onga matulengina o le ofiso leo. O le isi vaenga o le awai mai o nei sui o le FBI, o tūlanga le mta o pule o lo a awhiaini leo se toa wha i le wha o lima le i se tasi o li i le maketi whangatongo. E leo mawhai o na wha i lo mai tele, se atuanga o le malanga mai o nei sui o le FBI, ai i le wha moe o le ato i malanga mai i lātou nei i se aso le masina fōu, mo le wha mai ai no lātou fuafuanga i le territory. O le taimi mo taru mai le vandu tausanga wa tuanai le ua toe vaai se vaafangota mai le atu Asia i le tātou no whanga toso vaai satala. O le aso na nafi le no o tuai lau KVZK le vaenga toso vaa i le taimi tonu au ave i lunga le nei vaa mo ngā ruenga whaade leie whaiaiai. Na whaalia le susunga i le whaatonu a Carlos Sanchez. O se whiwhianga siri le nei o lona ofisa o na o lea lava wātangia mai le whaatawai no ngā ruenga le lei. Ua whaia lea ua amata no toe ngā solo mai vaa whango te tele nei mo ngā ruenga whaaleia. Le fo i o le atele se vai ngā tupe e maua mai ai.
na whaafetai le sunga ia Carlos lan au whainga luenga. Ono ngā luenga le lei ma le tau le lei le ofisa le ua vaai ai so se itu ai ngā vaa ua amata o na toe a ngā iane le no whanga tō so vaa mō ngā luenga wha le leia o se fiafianga siri fo i nei i le malo. Le vaa mua lea ua toe o mai nei o lea fo ua tala noaina ni isi vaa a wae o vaa atu mai i le kampania le tasi o vaa atu mai le selau luas fulu ala to vaa lo o whaangota i o ngā sami o lo o lata mai nei. Teimi nei o lo o whaonga ina e la tau fiti ai o lo o tam whaile e tala whaata noina. Le toe whai o lato ngā luenga i nei ia o le leifo ina o le maua le alanga tupe Amerika Samoa pe a te lewa ai o mai i nei whaonga i lato tupe whaatau lato o loa ma mea whapena ia ma au mai fo i lato i ai e lau i nei Star Kiss. O le malangana to isi ai le whionga le kovana sili a le manu paripoisi a le ngā maunga masui a le malo i Korea i saute. O le mafuli le li sa i lingo le itu i ati na e whaongai nei mea tutia ma le tomai wha nei ona pō. Ina ia o ngatasi ma talu fo i nei i le o sone ma le si o manga. E se pepo whaamtalanga le tui na mai le official kovana sili o lo ta wai e whaapea. Lo ia i le fina ngalo le kovana sili ina ia mawhai ai o na whaongai na mea tutia ma le malamlam me le si o manga o Jeju e whaongai nei Amerika Samoa. O siau te renga le nei o le reporting. O le tūlanga i peo na malanga tuai le kovana sili masui o le malo i Korea i saute o le tau mawhaile i se tūlanga i mawhai ai o na whaonga le to mai mātina e whani o na pō o lo whaatino ine le teim nei le motu Jeju. O le sine au tū le nei wha moe peo na malanga tuai le kovana sili i Korea i saute o le sa idea leo au wale mawhai ai o na whaatou sina mai le tō telo le au whai pisini sine atunu ina ia mawhai ai o na maua seisi vai ngā le tamau ai ngā le territory. E se pepo whaamtalanga le tū ina mai le ofisa o le kovana sili lau KVZK o lo ta wai e whaapea o lo iei le nau ta inga la whionga le kovana sili ina ia mawhaiai o na whaongai na me tutia malama i le siusi o mango Jeju e whaongai nei Amerika Samoa nei. I le mai ai o le whunutanga i Korea i saute na toi fo i mai le telo ko vana sa uai le nei whunutanga ma tau mawhai e whaongai na le to mai ma awalo le siusi o mango Jeju ina ia whaatoksina tuai le telo tangata whai pisinisi mai isi atunuu e meise o ngā luenga ma le soifuanga i tutonu le atunuu. O le whamoe la whionga le kovana sili ia le manu pole poisi ala ngā maunga. O le whaongaina leo ati na e maawale pio na lātou wa ai i Jeju i le territory ma le si o mango le atunu ai mai se uisi atunu o le Pasifika. O la solulu nei le ufufu e amatali ai le whaalinga le matanga luenga o whaatoanga le atunu e ala ilana whamwhea. O le nei whamoe o se whaenga le pōkalame le moso oi e peo na whaamanatu i nei le atunu o atoa. O le tātou whea lea, o le a whaia lea i oi le malaya o le VA, o loo whaafsa ngā i tonu lava ma le whalita avali le Samoa Moros i le Lions Park. O le malaya lea o le a whaatino umai, whaamoe lea o le tā ngā luenga o whaatoanga. Ia ma whaali ai a fua o whaele leanga, ia ma vaenga ese o loo whaamoe i ai e pei o la autito, ia le ngata fo i lea, ia o tātou mea whanga, le itua o lo, ia o la au e te wai maota ma lawa, ia o maua foi ia tau mawhitanga o le a whaatau i le aso, ia wā foi le whonga tau mafa o le mamalu o le tunuu, ia o le a whengaso loa i ma whaatasia i le nei whaamoe. O le whaamoe le nei o le mtanga luenga o whaatoanga e mai ai le aso whabraile, mai whautuai na le atunuu i nei o atu e fiai i le aso. Inisio tala o le tāle se fululua i le awauli o le aso tōwhinei le uafuafu e tāpuni ai le awale a matatu i lumo le ofisa le tau ai tāwhuna se ia pa ia le whaituto o le ofisa le INC tāwhuna ono le whaamoe e ala i le sauninga o le talaino le pakaliona le o le a whātau uina i le aso wharaile o le vai aso nei. E pea ma le vale se fulu i lato ua mai ana restara mo le ngase seino tau mafa mo le whanau wa onga ma matua o le a o atu i le aso mo le whaamoe. E se funtanga sa whai e le tau nei e whaamautu ati de ai le porkalame o le aso ua vai nai nei vaenga ese o le paka i sone o le a iai lava sui o mtanga luenga o le a ngafa ma le vavai o whanau i tutonu vaenga ese. O le iai o taalong o le a iai taalonga o taalonga maisi vaenga o saunia mo whanau wa onga ma le atunu. O le whaamoe pe o na saunoa iai le whaatono o mtanga luenga wa onga ia talauenga doctors masoni ya saili o le naunau ta inga o le whaatau o leo whanau e mese o leo le alo atu i le whaamanatu i na o le aso sao tamaiti i le whai unga o le vai aso nei. O le asa unua fo i le whaatono e whaamaramalama mo le sina fia i le atunu u le whaangaio ia o le aso.
tele o lu taun fia ngai whanau pa ia onga ma ia ona ua whaatino a onga lunga o le internet, lunga o computer. Ia, o isi ia mea lea fo ua sausu e so e ngai e sel tā ua. Tauan sisi la toa ia onga, ia e mese o le malo, ina i mwhaiona o ngā tūsal whaatā ua fo i o a onga. Ia ma le tūlea. Na sau no foi de whaatonu mai au na sida iai de mtanga luenga i tu de sau ngale mungo de whanau ma ua tufu whaina tu foi forms mo matua e saini pe a whai whina ngalo i tu watu sonalo mo le nei wha moe. I tātou tala mai a pia e siria mana se lau pase se le malanga le na malolo i malai wa leli au kilani i le whai unga le whai aso ma na tau fiai i la tau i le malolo le po atoa. Is a reporting na ta awai hero de whapea o le pase se na malanga mai i Samoa ma ngā iatu i Ausitalia na tau nuu i le lua i le wawe au i le aso sa. E peo na ta ue ni se le pase se na le mawhai o na wha ngā solo i la tau e siaki la tu ato o na le iei nisi ngā lulua i le taimi a wa whato amatana lava i le vaenga o le ofisa i le lima i le tai au. Ma na wha amalosia lava i la tau e na nofo ma wha atani lava i le taimi te tala ai whato amawhai lo lea o na ngā iatu e siaki la tu ato. E pe yona tau Elizabeth Nanai e leo se tūlanga mātango fie le vai o te ngāta mātutua o tau oto i lalo le folo le malai va lele. Na wha te ia se tāsi o li i e whase fulfitu tausanga le matua. I le teimina tau nuai ai e le i whaatangaina o ia i le vaenga lea e whaatari ai mo le tuwa e se o le va lele. Na ia tau o foina le se fulurua no foa na avanoa i tu tono le vaenga lea e whaatari ai la tau. E pe taina tau le pula le malai va lele au kilani ya Anna Brown. Patua i loa lona ofisa na tuai o na tuwai ese le vaalele mai a pia i lea lavaso. I tatu tala ma le Pasifika ua mai anei ona sainia le atu Solomona se manilienga i le vā o le United States ma le telo atu no o le Pasifika. Ina ua mai a ona avesia ni whaamtalanga le sao le asafa i saina. Na whailoa e Jeremiah Manele i tūsi tala i ni usila e whapea. E iai ni mau o lo tu atu i le atu Solomona ma ele i mana o le motu Solomona i tu atu i se tūlanga i te tau o na lātou whiriwhiri ai i se isi i tū o le tūlanga. Na fisiringia fo'i pe whaasino nei tūlanga le sao i saina, ai ele i manino mai se whaamtalanga i le tūlanga. O le maririanga na sainia i Washington ma na whailoa ai i le President of the United States i a Joe Biden i taitai le Pasifika na asiasi atu. O le United States le ua umona tautoa e whaamalusia luna awaili tūlangi, ma ave mapaanga e ngadulu e whaatasi ma atunu o le Pasifika. Na tautino le pulenga o le awha upopo le United States le vanu se lau se 10 miliona, fesosoani fou mo atunu o le Pasifika i le isi se 10 tausanga. Usi mai lola mai mo se vaingo le tau mo Amerika Samoa e dine afiafi. Whātalo whātua Amerika Samoa le ne vaingo le afiafi o se vaingo tala tau mo le ne afiafi. Tau poa na ne o das whareile e mātele na uoa e ta ape solo timu vele valis furu ono ma lua fitu valu sa vidi mai sa e se furu le dus furu mai na le tūla. Tau poa as whareile o poila sa e mātele na uoa e to ulu timunga ma alue fitus furongo. Vela e valis futolu, sa vini mai mātu sa e se furu lima le dos furu mai na le tūla. O le whai unga na nau tala mai lau KVZK, manu ia tele o whai ngā marolonga de nea fiafi, tau whāsui fua. Police says no car wash for now. For crew from the FBI in the territory to prepare training with the Department of Public Safety. And a busy week ahead, Farm Fair and the grand opening of Lions Park development. Talofa, thank you for joining us on KVZK News. It is illegal to hold fundraising on the side of the road. That is the explanation from the Deputy Commissioner of Police, Foifua Jr., when questioned by KVZK News. A few groups who held car wash fundraising last week told KVZK News they were ordered by police to close down their activities on the spot. Here is more.
Members of our police force closed 4 car wash fundraisers last Saturday without warning due to the safety of those who were involved in organising these events. Deputy Commissioner of Police confirmed to KVZK News one of the organisers of one of the car wash fundraising, who wished not to be named, told KVZK News that around 1 p.m. 4 marked TPS SUVs arrived at their location along Nu'uli Road, and within a matter of minutes, customers were cleared from the property. They were cleared from the property. Speaking to KVZK News today, Deputy Commissioner Foifua Jr. said it is illegal under the laws of American Samoa to conduct any fundraising on or near the road. Foifua was referring to Section 220407 of the Code Annotated, which says no person may solicit money or raise funds on or near a sidewalk or the public roadway by standing, sitting or dancing with or without the playing of music or the use of a public address system to entice, lure or urged by requests or pleas to drivers, occupants of vehicles or pedestrians for money or funds or oblige therefore. Any police officer who observes a violation of this section shall immediately confiscate and take into possession all equipment and money found at the location of the solicitation or fundraising. Any item confiscated shall be held in the custody of the Department of Public Safety until disposed of by order of the court. Foifua said the officers are concerned about the safety of the people who are involved in these fundraising because some of them run onto the road to collect money tossed outside by drivers without paying attention to other cars nearby. These fundraising often occur during the busy Saturday afternoon when everyone is out shopping and it is dangerous, said Foifua. He went on to say that some officers witnessed a young teenager nearly get run over last week when he rushed onto the road to collect money. Fortunately, he wasn't hurt. The Deputy Commissioner said the police are now looking at how fundraising such as these ones can be accommodated in the future, perhaps holding them far away from the main road, says Foifua. In the meantime, there are no more car wash fundraising until further notice from the police. 4 members of the Federal Bureau on Investigation are in the territory as part of the collaboration training with members of the local police force. An officer of the police told KVZK News that FBI agents will spend the whole week working with the police on finalizing an investigation training involving the police force. The officer also told KVZK News that another reason why the agents are here is to do with a civil matter involving 4 police officers. The charges against the 4 officers stem from an incident on May 8, 2021, in which a man suffered injuries which put him in the hospital. The government's case alleges that Levy delivered punches and the other cops are also used force to restrain the victims who was handcuffed. It's been more than 8 years since an Asian fishing vessel has gone on the slipway at the Ronald Reagan Marine Railway in Satala. Yesterday, Director Carlos Sanchez and staff watched as the slipway was put to good use as the first Asian vessel was successfully put up for repairs. During repairs of the slipway in 2019, both cradles went off the tracks, causing major damage to the facility. There was a little hope that the shipyard would be able to carry out any ship repairs until a lengthy and expensive repair was completed. Director Sanchez says finally, they are starting to come back due to the hard work of the crew to repair, revive and upgrade the shipyard. We have divers, we have the guys on the top putting the boat straight in line with the blocks. The diver indicate to the guys with the ropes where to move the boat, and then we sit it. When the boat is set, we can bring it up not before the boat is sitting, or otherwise we bring the cradle but don't bring the boat. This is historical. These people left American Samoa about 8 years ago, and now they are trying to come back. This is fresh money from the outside coming to American Samoa. We are very lucky to have the shipyard operating, and I am very lucky to have this crew that is phenomenal.
Governor Lemanu's fact-finding mission to South Korea, specifically to Jeju Special Self-Governing Province, a small island government of South Korea, was an effort to learn more about the critical infrastructure development of Jeju Island with respect to sustainability and adaptation. A press statement from the governor's office issued today says Governor hopes to apply the successes of Jeju Province to not only the people and environment of American Samoa, but to other neighboring Asia and Pacific Island countries. Here is more. This fact-finding mission is a follow-up meeting as a result of meetings Governor Lemanu had during the U.S. Department of Commerce Select USA Investment Summit in Washington, D.C. a few months ago. Other states' governors have also returned from South Korea on their fact-finding missions to attract businesses and investments to their states. American Samoa is also in a position to delve more into public-private partnership opportunities to attract more businesses opportunities on island with the overall goal to create more jobs and improve the quality of life across the territory. On Monday, September 26, the American Samoa delegation arrived in Incheon, Seoul, South Korea at 5 p.m. An orientation was held at the Korea Chamber of Commerce and Industry in Seoul following a series of meetings and presentations on solar energy, electric car infrastructure, and response to global warming. The governor hopes to apply the successes of Jeju Province to not only the people and the environment of American Samoa, but to other neighboring Asia and Pacific Island countries. It is certainly a busy week in the territory, apart from the activities of the Moso'oi of the festival. Another fair is also taking place starting tomorrow, Wednesday, until Friday, the Farm Fair. The fair will be held at the Veterans Memorial Ground opposite the ANZ Bank building in Tafuna and will bring together horticulturalists, the farmers and the businesses community to showcase their crops and products for the people to purchase. The staff members of the Department of Agriculture, KVZKTV News spoke to said there will be stalls where locally produced goods will be displayed. There is also going to be plenty of food for everyone, so the public is invited to come along and spend the day out with other families. Meanwhile, in the latest report concerning the opening of the newly renovated Lions Park this Friday, the main road at Lions Park starts from the end of the Tafuna Correctional Facility all the way to the gate of the ANZ Bank building in Tafuna. Close to 80 vendors have already signed up to provide food for all the students from all schools in the territory. The Department of Education has been working together with the Office of the Governor to make sure that Friday's occasion is a success and a happy one for the children. Although the day will be treated as a normal school day, students, Dr. Azali said that consent forms have already been sent to parents and parents can keep their kids at home if they want. We have consent forms already being sent out to parents. We are not selecting certain grade levels to attend. It is an open invitation or open letter to all parents. If they decide they want to they want to allow their kids to attend, that's their choice. If they do not want their kids to attend, again, we're not forcing. But again, safety is always a priority. With everything that we're doing and we're planning, safety is always at the forefront. So we want to make sure that our kids are safe. Everyone that will be there is safe, and we highly encourage the parents to bring their kids and be there, enjoy. We're going to have free food, games, everything that's going to be there is free. You don't have to pay for everything. Even ice cream, we will try to provide that for our kids, to mimic White Sunday experience for our Samoan kids. But that's the whole goal of this event, is to provide these kinds of opportunities for our kids to enjoy themselves. More than 100 passengers transiting through Auckland Airport over the weekend were forced to wait in cold corridor overnight. The New Zealand Herald reported that the passengers who had flown from Samoa and were on the way to Australia had arrived about 2 a.m. on Sunday. Passengers were reportedly told that they could not go through the security screening point because it was not staffed until 5 a.m., forcing them to sit and wait in a cold hallway until the area opened. Elizabeth Nanai, who was among those waiting in the corridor, said seeing elderly people lying on the floor was heartbreaking.
The 47-year-old arrived with a group after a church conference in Samoa, and they were shocked when they were not allowed in the departure lodge. Radio New Zealand Pacific reports that there were only 12 chairs available in the space where they allowed in, she said. Auckland reports Operation General Manager Anna Castle Brown told the Morning Report they found out later the flight was late to departure Apia and therefore late to arrive in Auckland. To the Pacific now, the Solomon Islands signed an accord between the United States and more than a dozen Pacific nations only after indirect references to China were removed by the Solomon Islands Foreign Minister said on Tuesday. Jeremiah Manelli told reporters in New Zealand that there were some references that put the Solomon Islands in a position where it will have to choose sides, and the Solomon Islands do not want to be placed in a position where they have to choose sides. Asked if those references were to China, he replied indirectly. His remarks represented the first time Solomon Islands had publicly acknowledged it had initial concerns about the agreement and expressed why it had a change of heart. The accord was signed in Washington last week, with President Joe Biden telling visiting Pacific leaders that the United States was committed to bolstering its presence in the region and becoming a more collaborative partner. The administration pledged the United States would add $810 million in new aid for Pacific Island nations over the next decade. The summit came amid growing United States concern about China's military and economic influence in the Pacific. Let's have a look at our weather report for this evening. Talo for American Samoa, here's your weather report for this evening. Tonight through Friday, mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, lows around 78, east wind 10 to 20 miles per hour. Friday night to Sunday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the mid-70s, highs in the lowest 80s, northeast winds 15 to 20 miles per hour. And that concludes your local news from Apia and Pacific News from KVZKTV. Have a pleasant evening. So far,